Jürgen, if you allow, I start then. Okay, perfect. So my name is Ahmed. Nice to meet you guys again. We have already had the first introduction meeting with AOC already, and we've been able to share some interesting aspects of our company and who we are and what collaboration maybe can be found between our companies. Basically, I am some professional pharmacist, a German state licensed pharmacist, and I started working at Aquila 1.5 to 2 years ago. And I started working in quality, and now I am in business development since 1.5 years, and I am mainly responsible for Central as well as Southeast Asian countries as sales person from Aquila. And today with me in the meeting, it's Jürgen Lehnberg, our head of commercial, our commercial director. And yeah, Jürgen, maybe you can also introduce yourself a bit and then. Yeah, it's a pleasure meeting you, and glad to have an opportunity to grow into different territories. My name is Jürgen. I'm with Aquila for 13 years, I believe, 12 or 13 years. It is a while, and we had the chance, all together, including Ahmed, over the last months and years, to make our operation grow. We are hungry. We want to have more. Over the last years, we have expanded the portfolio, the interesting portfolio which Ahmed certainly shared with you, because as a smaller, medium-sized company, we need to fight back to the big ones, to the Accords, who are coming into markets with low prices, and we see more and more that low prices are leading us more and more to drug shortages. At least here in Europe we see this. I don't know, Southeast Asia or in particular Vietnam, whether it is the case. We have positioned ourselves as a quality provider, and we are very excited to make now, after we have grown the portfolio, to grow from the territory and to move into the Vietnamese market. Not only Vietnamese, and Ahmed mentioned the Southeast Asia, and that is this assignment, that is this task and challenge. Southeast Asia we have defined with 4 main markets, that is beside Vietnam, also Thailand, likewise Malaysia. And the big neighbor you have with Indonesia, which is very protective, and seeing all the 4 target markets, each market has its specifics. So do Vietnam, or if we talk with you. But I'm very excited that Ahmed is there and that we have a very good and very hopefully fruitful conversation. Maybe Ahmed has shared with you as well that we are very, Vietnam is now after Malaysia and target market which we will define before end of this year. So we are, as I said, we are hungry, we have fire in our eyes, and we want to come. We will define a partner before closing this year, maybe at CPHI, and we are very excited to see what we can do and how can we grow together. But again, my name is Jürgen, and I welcome you to this conversation. Introduce a little bit. I'm AB. I'm a translator. So now we move. We have a short introduction together. But from now on, can you separate the one by one so that I can have time to translate into Vietnamese to my Okay, so or you interrupt us once the capacity is full. Yes, but it's okay. Yeah, it's okay for the introduction. I catch up Okay, everything already. Okay, just a minute. Anh ơi, thì đầu tiên là bạn Ahmed, bạn ấy giới thiệu là hôm trước mình đã học với nhau rồi, thì cũng đã giới thiệu sơ qua thông tin của hai bên. Nhưng hôm nay thì mình sẽ học để đi tiếp những cái bước tiếp theo, thì bạn cũng giới thiệu lại là bạn ấy hiện tại đang làm ở công ty Aquavida thì đã là 2 năm rồi, và bạn ấy phụ trách là chính là thị trường Đông Nam Á, và cụ thể là bạn ấy đang muốn mở rộng thị trường sang Việt Nam. Còn anh thứ hai là Jordan
là em có nghe thấy giới thiệu là anh đã có 13 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực này rồi, và hiện tại thì công ty cũng đảm bảo là cái chất lượng của sản phẩm nó đủ để có thể hướng tới để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường mình. Và hiện tại thì công ty cũng đang có muốn mở rộng ra thị trường Đông Nam Á và nói chung và Việt Nam nói riêng. Thì hôm nay rất vui khi mà mình có một cái buổi họp như này để có cơ hội chia sẻ về việc phát triển thị trường và xem là mình có thể làm gì với nhau để phát triển thị trường. Và Việt Nam cũng là một cái thị trường mục tiêu trong năm nay và trong năm tiếp theo của công ty học. Mình có giới thiệu qua một chút. Trước tiên thì cảm ơn các bạn đến từ nhà máy Avivilia đã dành thời gian cho chúng ta có một cái buổi trao đổi, chia sẻ về cơ hội hợp tác của hai bên. Giới thiệu ngắn gọn về công ty. Thứ nhất, thành phần hôm nay có tôi là Dũng, CEO, là giám đốc của công ty, và còn lại là các bạn trong cái nhóm tìm kiếm phát triển sản phẩm mới, đăng ký thuốc của công ty. Okay, so first of all, thank you so much for your introduction, and now we want to say thank you so much for spending time with us today, so we can discuss and find out more ways to cooperate in the future. And we want to introduce a little bit join in the meeting today. We have Mr. Dũng. He is the CEO of OEC, and other members in R&D and market and development team. Và hy vọng chúng ta sẽ có nhiều những cái phát triển những cái cơ hội để hợp tác, đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai bên, và đặc biệt là chúng ta sẽ có những cái buổi gặp gỡ trực tiếp, có thể là ở phía Việt Nam hoặc là tại những cái hội chợ sắp tới, hoặc là tại nhà máy của các bạn. We hope that we can have a lot of opportunities to cooperate together more and more in the future. And we hope that we can meet directly, maybe in Vietnam or in German or in some exhibition like this. Yes. Yes. Thank you very much. Come in. Thank you. And please translate that. Of course, we would also love to have you guys also here in Hamburg, Germany, as well as in Dachau, Germany, Yes. to visit us here as well. Hy vọng là mình cũng có cơ hội thì muốn em qua Đức để tham quan. Chúng tôi xin phép được chia sẻ ngắn gọn một chút. Ông Lưới đã giới thiệu về công ty chưa? Em chỉ gửi cái slide. Slide là trước thì Mít Nhàn cũng đã gửi các bạn một số cái thông tin về công ty. Thì tôi cũng rất vui hôm nay họp với các bạn, muốn chia sẻ thêm với các bạn một số những cái thông tin chính về công ty và định hướng của công ty chúng tôi trong những năm tới. EOC thì là một công ty thương mại về kinh doanh dược phẩm. Chúng tôi đã được thành lập 14 năm, từ 2012, có 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và thị trường chính của EOC chúng tôi là để cung cấp thuốc cho hệ thống các bệnh viện tại Việt Nam, cho thị trường là ETC Việt. Và trong những năm vừa qua cũng như là định hướng sắp tới của EOC, chúng tôi muốn tập trung vào những mặt hàng chuyên khoa về ung bướu, cũng như một số những cái bệnh lý hiểm nghèo hoặc các thuốc hiếm mà thị trường Việt Nam còn đang thiếu và đang có nhu cầu tìm kiếm từ các nhà cung cấp châu Âu. Like before, Ms. Nhan has sent you some information about OEC already, but now in this meeting we want to share some main point about the company also, so that you can like catch up some main point here. So first of all, we want to say that OEC has been established in 2012. So from that time now is 14 years already, and
OEC is a company specialized in providing the medicine for Vietnam market, and we focus on our main focus is on the like cancer disease and some often field. So which is in Vietnam is not popular, not some medicine that in Vietnam market they don't have, we don't have. So that's it. Và chúng tôi khi xem cái danh mục của các bạn có gửi chúng tôi thì tôi đã tìm kiếm được một số những cái sản phẩm phù hợp với cái chiến lược phát triển của chúng tôi, và đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang rất mong muốn tìm kiếm để phục vụ cho thị trường của Việt Nam. After review the list that you had already sent us before, we found out some product that it has a really big demand on Vietnam market, and we really want to do at the moment. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. Yes, and I believe you already shared with me the products, and I don't know who it was, Han Yan, I don't know who shared with me it, but yeah, I already checked, and you shared with me sales broadcast and also the transfer prices, and maybe we can. I don't know, Wilhelm, shall we just jump into the topic or? Yeah, I'm pleased to look into product candidates, terms, and also product specifics. That is totally fine for me. The question is how we start. Would like the team of EOC starting and raising some questions, or I mean maybe a personal word. The product selection you have shared with us is very much appreciated. I mean, we have an interesting overview of the standard of care products, but the products you have listed are exactly fitting in what we mean with generic plus, and we totally support this idea. I'm not sure whether Ahmed, you shared the container project we have running. Maybe we should, in this context, we should maybe bring it also to the table. Yes, I agree. And now, Amy, you have time to translate, maybe? Sure. Thì họ cũng đã review cái list mình gửi rồi, và nó cũng rất là fit với cái sản phẩm mà họ đang, cái sản phẩm mà tuyến mặt của bên họ nên. Thì bây giờ mình sẽ thảo luận với nhau về từng cái loại sản phẩm này, để xem là cái số lượng, cái container, đấy là cái số lượng nhập và các cái điều khoản, các cái terms như thế nào. Thì có ở trong đó thì đây là 8 sản phẩm của mình. Ok. Đang quan Tôi tâm. bây giờ họ muốn là mình sẽ trao đổi từng sản phẩm một. Thôi mình sẽ đi từ cái một chút. Thế thì chúng ta bắt đầu từ sản phẩm đầu tiên là cái Azacitidine. Yeah. Okay. So, okay, so about Azacitidine, so we. Azacitidine này thì ở Việt Nam cũng những năm gần đây thì đang có nhu cầu phát triển từng năm, thay đổi từng năm. Đặc biệt từ 2027 thì Azacitidine dự kiến sẽ được bảo hiểm y tế chi trả, thì cái nhu cầu của Azacitidine có thể tăng lên nhiều, và các bệnh viện đang có nhu cầu tìm kiếm những cái hàng điều trị chuyên khoa như Azacitidine, và tôi đã nhận được rất nhiều đề nghị từ bệnh viện về việc tìm kiếm những nguồn hàng như thế này để cung cấp cho bệnh viện. First of all, we want to discuss about the Azacitidine. So this is the medicine that in Vietnam in the some following years the demand for this product is
increase very high because in planned in 2027, so the Vietnam government medical insurance they will pay for this medicine. So OEC already received a lot of requests from the hospitals about this product. Hiện tại ở Việt Nam thì azacitidine được cung cấp bởi một số hãng của Ấn Độ. Tuy nhiên về mặt chất lượng cũng như là mặt tin tưởng vào cái hiệu quả điều trị ở Việt Nam không được bác sĩ đánh giá cao, và họ đang mong muốn sẽ tìm kiếm được một cái hàng azacitidine xuất xứ từ phía châu Âu. Hiện tại thì brand name là từ gốc của azacitidine là chưa có ở Việt Nam, và chính vì vậy chúng tôi rất quan tâm đến việc mà hợp tác giữa hai bên để triển khai cái sản phẩm này tại Việt Nam. Và chúng tôi đã đề xuất cái sản lượng dự kiến cho nhu cầu hiện tại ở Việt Nam, và tôi nhận định là trong vòng 3 đến 5 năm nữa thì cái nhu cầu về sản phẩm này sẽ tăng cao, có những bước nhảy vọt có thể điều chỉnh thay đổi nhiều lần, bởi vì nhu cầu thì rất lớn. Tuy nhiên hiện tại là do không được bảo hiểm y tế thanh toán cho nên nhu cầu đang ở mức thấp. Tuy nhiên từ 2027 sau khi mà được bảo hiểm thanh toán thì tôi nhận định azacitidine sẽ có cái sự tăng trưởng rõ rệt. So now for this product in Vietnam, Vietnam market people import some brand from India. Cái thằng này nhiều nói bao nhiêu. So with the brand from India for azacitidine, so the doctor they evaluate not high. So we want to find out some brand from Europe with a good quality, and we want to say again about the demand, the high demand in Vietnam in next 3 to 5 years. So we have just mentioned about the medical insurance in Vietnam. So when they accept to pay for this product, so the demand will be boom, go off in the future. Yeah. Okay, thank you, Carmen. Thank you. Yes. I think Jürgen, you want to say something? Yeah, I have two questions for the team. You said importation from India. Is there no product registered in Vietnam at this point? Is there a registration available? And if so, who has registered azacitidine in Vietnam? Yeah. Anh ơi, anh thì có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là những sản phẩm của Ấn Độ thì đã đăng ký, nghĩa là đã có cái đăng ký chính thức ở Việt Nam rồi đúng không? Đúng rồi. Yes. Yes, some India brand they already have legal registration in Vietnam already. Who is it? Do you know by heart or not? Dr. Reddy. Brilliant lifestyle. Dr. Daddy, Reliance Life Science, and Dr. Reddy, the laboratories. Okay. And why do you say importation? So you mean Dr. Reddy imports this and Reliance Life Science importing this? Or is there also some named patient importation? Thì là Dr. Reddy là công ty nhập khẩu từ Ấn Độ về hay là công ty ở bên Ấn Độ xuất hàng sang đây? Dr. Reddy là đơn vị hãng sản xuất của Ấn Độ và họ có văn phòng tại Việt Nam, họ đã nhập hàng về tại Việt Nam. Dr. Reddy is an Indian company and they have the office in Vietnam. Okay. Yeah. All right. This is clear. My second question. Thank you very much for your forecast. Your forecast makes absolutely sense, I believe. It is a very realistic forecast, I would admit. I have a question to the team. Azacitidine from Vidasa, from the originator, is as 100 milligram available. Why have you picked the 150 milligram? You have a demand of an increasing demand for the 150 milligram.
Why do you believe 150 milligram is a good product for the Japanese market? Lý do tại sao mà mình lựa chọn cái sản phẩm với cái hàm lượng là 100 mg? Hiện tại thì ở Việt Nam thì đang chỉ có hàm lượng duy nhất là 100 mg. Đấy. Thì tuy nhiên thì tôi được biết là cái hàng này cái liều sử dụng của nó có cái giải liều nó rất là rộng. Đấy. Và cái phối hợp liều của cái Azacitidine này là nó dài, tuy nhiên là được cấp phép ở Việt Nam thì hiện tại là chỉ có hàm lượng 100, và trong danh mục của các bạn thì tôi thấy là có cả hàm lượng 150. Và chính vì thế tôi muốn quan tâm đến cả hai sản phẩm. Đấy, bởi vì khi sử dụng hai sản phẩm này thì nó sẽ giúp cho cái việc sử dụng của bệnh nhân nó sẽ thuận tiện hơn. Đấy, bởi vì liều nó thay đổi của từng bệnh nhân do nó tính liều sử dụng trên cái diện tích bề mặt cơ thể của bệnh nhân. We put 100 mg here because in Vietnam, this product only in the market only 100 mg distributed in the market. But we know that you also have 150 mg, right? And we hope that we want to know the price about and the information about both type. Because if we can get 100 and 150, it's one easier for us when we do for us and for the doctor when they do with the patient, because each patient they would have different like how to say, like demand or something. Yeah. I'm very pleased to hear this. Yes. And this is absolutely, I believe, crucial, where you can differentiate yourself towards Dr. Reddy's and Reliance, Yes. because you have less wastage, and this is exactly what Ahmed was talking about with this generic plus, with this add value. For the prescription of 150 milligram, the prescribers, the hematologist or the clinic can save up to 20% by using 150 milligram, because they don't have such high wastage than procuring two vials of 100 milligram. Yeah. I'm very pleased and I'm very happy that you have seen this, that you have considered this in your demand. Maybe you can share this with the team. We're very happy about this understanding of our generic class, because Yes. we spend a lot of money into this consideration, line extension, etc. I see the same for Bendamustine. Please share with the team that this is highly appreciated. Yes, sure. Anh rất là cảm ơn vì cái thông tin mà đã chia sẻ, và anh cũng rất là cảm thấy vui bởi vì là mình cũng đã xem các cái thông tin mà mình gửi rất là chi tiết. Nhưng mà họ không kết luận nào có thể chốt lại là mình sẽ làm với nhau sản phẩm này không hay như nào. Và hỏi mọi người đánh giá sản phẩm này liệu có khả năng để hai bên hợp tác với sản phẩm này không? Với cái sản lượng chúng tôi đề xuất như thế. So Với sản lượng chúng tôi đề xuất. for this product with our proposed quantity. So what do you think? Can we go ahead with this product? Ahmed and I, we get paid for going ahead with products. Yeah. So you have to sell this in the market, and we have to get it registered. And therefore, I have additional two questions for Azacitidine. So one question is, the originator Vidasa from BMS or from Surgeon has developed 100 milligram as a dry powder. We have 100 milligram, but as we just discussed, the advantage on 150 milligram is there. Is the Vietnamese Drug Agency allowing a submission of Azacitidine 150 milligram? Can we get this registered, even though the originator has not 150 milligram? And Dr. Reddy's also don't have 150 milligram, and Reliance as well. Can we get it registered? Maybe to the RA team this question. And then the second question coming afterwards. Yes, sure. Anh ơi, 100, tức là hiện tại thì trên thị trường Việt Nam chỉ có 100 mg thôi. Vậy thì bây giờ mình làm sản hàm lượng là 150 mg thì có đăng mua không?
được. Theo dự thảo sắp tới thì khả năng không cần chế độ liều của sự như thế. hoàn toàn có thể đăng ký được. We totally can register 150 milligram of this product. It's no problem. Em hỏi họ là có hàm lượng 7 năm mg. Do you have? Is there no, sorry, I want to also ask a follow-up question. Is there no clinical trial whatsoever needed then to register the 150 add-on strength, let's say? Bởi vì 150 họ quan niệm bởi vì là 150 How much is the same product? It's just a different presentation. I mean, Mir wurde gesagt, dass es dann tatsächlich nochmal komplett neu. Cái này em phải hiểu này, ở Việt Nam ấy là người ta không sử dụng theo kiểu là trên một đơn vị nọ này cho một bệnh nhân, mà người ta sẽ tính điều chỉnh phù hợp với từng bệnh nhân, và sẽ có kỹ thuật viên, có dược sĩ, người ta sẽ pha loãng ra, pha chế ra, chứ không phải là liều 150 là người ta dùng cả lọ 150 cho một bệnh nhân. Đấy, nó sẽ đánh giá theo tùy mức độ giai đoạn của bệnh, đấy, rồi thể trạng của người bệnh, và tính ra cái liều của người bệnh. Sau đó sẽ có kỹ thuật viên người ta pha chế theo cái liều mà đúng nhu cầu của bệnh nhân, chứ không phải mang cả cái lọ này là truyền tất cho bệnh nhân. Và thậm chí một lọ thuốc có thể dùng cho 2 bệnh nhân. Đấy. Because for 100 or 150, it's not a problem here. Because the doctor they not use the whole vials for one patient. They will depends on each patient. So even one vial they can use for 2 patients is normal. Okay. So Thank you. milligram is not a problem. Yeah. Okay, Và họ thank sẽ you. ngoài hai hàm lượng có cái hàm lượng nào 7-5 mg. Did you have any other volume like 75 or? Do you have 75 milligram? no, No. it does not make sense as 75 milligram because the hematologist prescribing 75 milligram per square meter body surface, and if you see the average European male female bringing you to a consumption of 125 to 145 milligram per person, per patient, depending on the physical condition. Now I believe the square meter body surface in Vietnam is maybe not as much as in Europe because I'm a little bit overrated. So maybe you use less, but you're right, you get one vial is sufficient or just about sufficient for one patient. So therefore 75 makes no sense because the square meter per person is always above 1. Yes, The understand. square meter body surface. And therefore, with 75 milligram square meter body surface, it is from my view, it does not make sense. Yeah. So we have 100 and 150, and there are only 2 companies worldwide who have 150 milligram developed, and we can provide it to you. In terms of registration, I am aware that you need a CPP for registration, which you can get. You get a CPP from Germany, but the product is produced and manufactured in South Korea. Is this a problem for you? Yes, sure. Anh ơi, cái sản phẩm 75 mg thì không có, bởi vì anh hiểu là người châu Âu rất là to, nhưng 75 mg không đủ. Nên kiểu như anh đặt cân, người ta muốn hỏi một cái nữa là anh khi mà đăng ký sản phẩm thì anh cần cái CPP đúng không? Yes. No. CPP. Yes, we need CPP for registration. Amy, can you ask them, is it a problem that the CPP then the product is manufactured in South Korea? Cái CPP có phải là cái mà nếu mà không có thì sẽ không đăng ký được ở thị trường Đông Nam Á không?
Cái CP đó nó phải bắt buộc phải có thì đăng ký đúng không? Tức là bạn phải được lưu hành ở tại cái nước của bạn thì bạn mới đủ điều kiện để nhập khẩu ở Việt Nam, phải được lưu hành tại nước. So CBPS means that we will need CBP to registration because with the product is legally distributed in your country, so it will meet the criteria to distribute in Vietnam market. Okay, perfect. That means it doesn't matter if a contract manufacturer is manufacturing it in South Korea, not Europe. Manufactured in South Korea, you mean? Yes, so Absat CTD is a product that is not, because it is powder, that is not manufactured by Aquila in Germany, in Europe. It is manufactured in South Korea, Asia. Số đăng ký như này. Đánh giá số đăng ký có bao nhiêu số đăng ký Việt Nam hiện tại không? Was ich was gerade abgeht. Cái ví dụ như cái sản phẩm này là sản xuất tại South Korea là Triều Tiên, Hàn Quốc, South là Hàn Quốc đúng không? South là Hàn Quốc mà không phải là made in Europe thì nhưng mà được lưu hành tại Europe thì sao không? Sản xuất ở Hàn Quốc nhưng lại lưu hành ở châu Âu á, cái đó không vấn đề và không phải là cái tiêu chí để đánh giá, bởi vì bản chất của hàng mà nhập khẩu từ Hàn Quốc thì nó sẽ xếp vào cái nhóm cùng với Ấn Độ, và khi đó thì chúng ta sẽ phải cạnh tranh với giá trực tiếp với Ấn Độ thì rất là khó. Em đừng nói thế nào. It is not a big deal to registration, but if the product is made in South Korea, so it will in the same group with India product, so we have to compete with product from India. Ja, also Jürgen, darf ich dich fragen? Wir machen ja das Secondary Packaging machen wir ja hier in Aquila. Das heißt, eigentlich könnte man es ja auch umgehen. Amy, basically, the manufacturer in South Korea is only manufacturing step 1, let's say, and we are doing the secondary packaging in Hamburg, in Dessau, Yes. Germany. Tức là So bước một I là don't think we need to compete with the Indian. So the first step, Cái quy trình sản xuất á. so for the first step, what is the first step? Can you make it clearer? Yeah, we received the primary packed azacitidine vials in Dessau, and then we do the secondary packaging also in Hamburg and Dessau in Germany. Tức là cái quy Let trình me maybe explain. Là Hàn Quốc không hay là ở châu Âu? Thì nó sẽ tính là nhiều công đoạn thì mình đã tính theo cái tiêu chuẩn của cái thằng thấp hơn là Rồi thì em hay đọc cái này từ bên Hàn thôi, nhưng mà thường là mà không được quanh châu Âu thôi chứ nó không phải nhập. Ok, với thị trường của Việt Nam ấy thì họ sẽ thuốc nó sẽ được chia theo cái xuất xứ nơi sản xuất của cái sản phẩm đó để chia ra thành từng nhóm thuốc, và những cái nhóm mà cùng với xuất xứ thì phải cạnh tranh giá với nhau. Nếu như hàng của bạn sản xuất tại Đức thì bạn chỉ cạnh tranh với các thuốc xuất xứ từ châu Âu, nhưng nếu bạn mà sản xuất ở Hàn Quốc hoặc một phần công đoạn chính được sản xuất ở Hàn Quốc thì sản phẩm của bạn sẽ xếp cùng với nhóm các nước cùng tiêu chí từ châu Á, và khi đó bạn cạnh tranh giá với các nước đó. Còn nếu bạn sản xuất ở Đức thì bạn sẽ không cạnh tranh với không phải cạnh tranh với những cái hàng xuất xứ từ Ấn Độ, và cơ hội chúng ta sẽ thành công cao hơn rất nhiều. So we want to clear this point is that in Vietnam market, so for the medicine it will be divided into groups. So if the product is made in Europe, so it would in the same group with Europe. So the price we don't have the price we just compare with the European market product. So if the product is made in South Korea or one step made in South Korea, so it will in the same group with the product from Korea or India. So the price we will put in this group also. So
competition. It was in the same group, so you got it. Yeah. Yeah. It makes sense, yeah. Yeah. Thank you. Maybe to explain to you, you have highlighted 1, 2, 3, 4 products in your forecasting. And out of this 4 products, we produce 3 in-house. So everything what's liquid in the vial, we produce in-house. We do not have freeze-dry capacity, and therefore the freeze-dried products like gemcitabine and like azacitidine is produced at companies who have freeze-dry capacity. So that's just for your explanation, and you say it is not important where a product is registered. If there is one manufacturing step done outside Europe, then it is classified as a product in the same group, and here it's Yes. South Korea, India, Pakistan, and China, and this kind, correct? Yes. Yes. Yeah. It's not a problem to registration. It's just a problem of price when we do in the market. Yeah, true. Yeah, it's your problem with price. Yes. No, the product from China is quite competitive, but I agree. Let's go into the other product candidates, or if you want, Ahmed can also comment on prices. It is up to you. Yeah, sure. Bei Eri kommentierst du das ja gleich, ne? Also da hat sich jetzt, glaube ich habe jetzt nachgerechnet, war bei 25. Yeah. Aber, okay, cool. Nghĩa là không có vấn đề gì đâu, ý là được. Còn vấn đề giá thì là phía của That's fair prices. Okay. All right. Okay, to enhancing this, maybe I can share my screen. Yeah. Ah, Just a moment. correct. Yeah. Okay, I share my screen with you. This is what you have shared with me, right? Correct. Yeah. So we can, okay, this we need to talk again then. Yeah, but this would be acceptable from our side. I can say already this pricing. Hai cái đầu là ok. Maybe you should mention that azacitidine is a price linearity, but we have to start somewhere, and with the appreciation that I understand the value of 150 milligram, we would accept the price. And usually the 150 milligram is 1.5 times 100. Yeah. Vâng, thế nên tí em kiểm tra em hỏi anh luôn là chắc là được đấy ạ. Ja, wir warten jetzt mal auf den Boss. Dann sprechen wir das mal wieder an. So, Amy, basically, what I just said was, or what we're trying to say is, the azacitidine 100 milligram, you offered us a price with 80 euros. Yes. This is accepted. Accepted. But usually the 150 milligram, you have to multiply it by 1.5, and then it would be way higher than 100 euro. But we still accept the 100 euros. Accept. Yeah. Can you maybe translate this, Sure. please? Sản phẩm thứ nhất là sản phẩm thứ hai, một azacitidine 100mg 80 đô accept là mình nhớ là cái sản phẩm thứ hai là 150mg, cái hàm lượng nhân đôi, tuy nhiên mình đề xuất 100 đô nhưng mà họ không đồng ý. Ok luôn. Yes. Ok. Okay. Okay, perfect. Let's continue with bendamustine, if you allow. Bendamustine thì ở Việt Nam hiện tại đang có hai hàm lượng là 25mg và 100mg. Không có hàm lượng 150 và hàm lượng 200mg như các bạn đã giới thiệu. 25 thôi à? Bởi vì bên Nam Quốc tế Việt Nam hầu như đang là lọ đây nó đang pha Ở Việt Nam thì nó dạng là bột, còn chúng ta thì ở dạng dung dịch tiêm truyền. Tuy nhiên thì hiện tại ở Việt Nam thì cũng đã có những cái hàng bendamustine xuất phát từ châu Âu,
có nghĩa là khi chúng ta nhập về Việt Nam chúng ta phải cạnh tranh với cái sản phẩm có xuất xứ từ châu Âu. Đấy. Và chúng ta phải có lợi thế về giá thì chúng ta sẽ chiếm lĩnh được thị trường tốt hơn. Bena Mustin, we want to share this product. Already there are some brands from Europe now in Vietnam already, so we have to compete with them by the better price we mean. So and now here in Vietnam we also have 100 milligram and 25 milligram. So we don't do the 150 and 200. Okay. Das bedeutet, eigentlich können Sie ja sogar noch höher gehen bei den 150. Also das ist auch gut. Amy, I have, who is registered for Bendamustine in Vietnam? Which companies, how many registrations are there? Ja. Có bao nhiêu doanh nghiệp đăng ký Bena Mustin mà đó là bên nào? Bena Mustin hiện tại có khoảng 11 số đăng ký tại Việt Nam. Bena Mustin currently have 11 registration number in Vietnam. Yes. Trong đó xuất xứ từ châu Âu thì có Bena Mustin của hãng Teva. Teva. And you said the From Europe Okay. there are two. Tập đoàn Astavit. There are two registration is Teva and Astavis. 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 Astavis? Yes, sản xuất tại Romania. Made in Romania. Astavis and Teva is one company, right? Yeah. Yes. Và một số sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ. And there are some and the remaining is from India. Và Yeah, who is it? this, okay, Western. Wisdom. India. Wisdom is Chinese. Milan, India. Milan from India. Milan. Milan? Okay. Milan. Yeah. Mhm. Ah, okay. Who else? Dr. Reddy. Dr. Reddy also. Of course. Còn hàng từ châu Âu thì rất nhiều. And from Europe there are Bỉ này, Đức này. Germany. Germany. Who has it from Germany? Yes. Germany là công ty nào vậy? Oncotech Pharma. Oncotech Pharma. Oncotech Pharma Production. Yes, Meta, Johnson and Johnson. Đăng ký là Johnson. Phân phối. Johnson and Johnson phân phối. Là nhà đăng ký. Gut, ich Yes. hab's gleich No, I have one more question. You say Dr. Reddy's, right? Yeah, Dr. Reddy's also has a solution. Is Dr. Reddy's in the market with this dry powder or with the concentrate, with the solution? Dr. Reddy là dạng bột hay là dạng nước hay là dạng dung dịch ạ? Dr. Reddy. Bột. Dr. Reddy is powder. Ah, okay. Powder. Dung dịch. Sorry. It's not powder. It's a concentration solution. Sorry. With 45 milligram and 4 ml, correct? Bao nhiêu miligram? 180 mg trong 4 ml. 180 mg trên 4 ml. Của Betamutin của Dr. Reddy hả? Đúng rồi anh ạ. Nó rất nhiều hàm lượng nhất ra ngoài nữa. Nhưng mà cái dạng dung dịch thì có mỗi thằng Dr. Reddy này có duy nhất hàm lượng thôi. Dr. Reddy của nó hàm lượng nó là 180 mg. 180 mg trên 4 ml. Dr. Reddy concentration solution 180 milligram per 4 milliliter. For 4 milliliter, right? Yeah, And 4 45 milligram, exactly. That's 180 milligram. And do they have good sales in Vietnam on the 180 milligram? Sorry? How are Dr. Reddy's sales in Vietnam? Họ bán Dr. Reddy bán cái lượng sale của Việt Nam.
Because they also have a solution. Thực ra nó là cái nghiên cứu riêng cho cái thị trường, riêng cho cái công ty hàng của quốc tế đi thì bên tôi chưa nghiên cứu, nhưng mà nếu cần thiết thì mình có thể kiểm tra dữ liệu đó, nhưng tổng dung lượng thị trường thì có tổng dung lượng thị trường ở Việt Nam cho cái hàng này nó vào khoảng 100 tỷ, 120 tỷ, 120 tỷ, 120 tỷ. 120 tỷ, tổng dung lượng 120 tỷ, gọi là em gọi là hơn tầm 4,6 triệu đô. 1,6 triệu đô. 4,6 million. Yeah. We have not do the research on the sales of Dr. Reddy, but we just give you the total volume of the market is 4.6 billion USD. Trong đó thì for the total market. Trong đó thì hàng mà sản xuất ở châu Âu đang chiếm khoảng 3 triệu đô. And the product made in Europe account for 3 billion USD. Yeah, but your forecast for me, for us as ITD, it might work. I understand this. The forecast for bendamustine is not really something I agree on. I tell you why. For bendamustine, you have 3 different indications, and for the largest one, you need 250 milligram of the product. And if you have, we don't have, but if you have 25 and 100 milligram, you need 2 times 25 and 2 times 100 milligram to address the treatment of 250 milligram. Here, you have high sales on the 100 milligram projected, and also increasing sales for 150 and 200 milligram. Is this something what your marketing tells you, or is this just a guesstimation? Tức là bendamustine thì mình lại 25 với cả 100, họ thì là 150 và 200. Thì bây giờ là hai người dưới này là mình không lấy luôn. Là hai cái 150 với 200 mg này là mình không làm luôn. Thế là mình có tục ra hỏi giá. Ra hỏi tất cả. hết cả hả? Cái đây là một cái giá này mình đề xuất. Đúng rồi ạ. So for bendamustine, we want to know all 3 types of 100, 150 and 200. Okay. So can you check about the price here? Is it accepted or not? Ahmed will. Normally we have to go higher in pricing, but we still accept this. Yeah, accept number 3, right? So bendamustine, all the 3 are acceptable. Yeah. Accept that. Đương nhiên. Hier haben Sie jetzt auch schlechtes Internet. Tôi xin phép trao đổi kỹ hơn một chút về về cái xuất xứ của sản phẩm. Thì tôi có vừa trao đổi với đại diện của Bộ Y tế Việt Nam ấy, thì trong trường hợp sản phẩm của bạn được sản xuất nhiều công đoạn ở các nước khác nhau ấy, thì tiêu chuẩn sẽ được tính cho theo cái tiêu chuẩn của cái nước ở cái nhóm thấp. Nếu trong trường hợp cụ thể ở đây của bạn sản phẩm mà được sản xuất tại cả Hàn Quốc và Đức, thì sản phẩm của bạn sẽ được xếp là nhóm sản xuất ở Hàn Quốc. Dù các bạn có một công đoạn sản xuất ở Hàn Quốc thì cả cái sản phẩm đó sẽ được tính là made in Hàn Quốc. For the we want to share and confirm again one more time about azoxytidine. Mr. Dung has just discussed with
with the medical department officer about this, because we have to know that this product is one step is made in South Korea. So this product will be put in the group of products with the product from Korea, and it will consider it made in Korea. Tôi hỏi thì bây giờ nha, nếu như Are you muted? một cái So think the group of Korea is a bit higher than the Indian and Chinese group, right? Cái nhóm từ Hàn Quốc là I cao think- hơn cái nhóm từ Ấn Độ hay nhóm từ Trung Quốc nữa? Hay là nói chung với nhóm? Nếu mà Ấn Độ không có GMP thì nó cũng xếp, nó xếp hàng với lại bọn Hàn Quốc luôn. Same. Okay. Same, Mhm. yeah. Okay, thank you. Alright. Das heißt einfach, die akzeptieren den Preis nicht, ja? Die wollen jetzt runtergehen. Hab ich jetzt verstanden. Gut, dann machen wir das Geld und wir reden später darüber. Ich habe gleich einen Wohnungstermin. Einen Mietvertrag unterschreiben. Nếu như mà Ấn Độ mà không có EUC Du bist mute. Bring uns das mit dem fertig. Ja, okay. I want to give more information. Is that if the factory, the manufacturer from India, if they have a EU CMP, it will be the same group with the product from Korea. But if India manufacturer they don't have a EU CMP, they will be lower. Okay, thank you. Yeah. And what is with South Korea? They also have an EU GMP certificate. Ví dụ như Hàn Quốc mà cũng có EU CMP thì sẽ Vẫn thế thôi. vẫn same. It's not have a great impact. Same, yes. That means you want to revisit the price for the azacitidine due to all the competitors? Tức là mình đang share thông tin này bởi vì là mình đang muốn là đặt cái giá đơn hàng của cái nhóm sản phẩm bên Hàn Quốc không. Đúng rồi, và tôi muốn hỏi là tất cả những sản phẩm này của các bạn thì có những sản phẩm nào là 100% được sản xuất tại nước, tất cả các công đoạn. So you can see here we have 8 products. Can you show us which one is 100% made in Europe? Can you mark Every product except azacitidine. tất cả các And we have 4 products because Đúng rồi, Azac đúng rồi, chỉ có một cái Azacitidine là sản xuất 2 công đoạn thôi, còn lại là 100% Europe. Okay, yes, thank you. Thế thì Okay. cái azacitidine chúng ta sẽ phải trao đổi lại, bởi vì nếu mà cái giá mà chúng ta mà sản xuất ở Hàn Quốc là chúng ta sẽ phải cạnh tranh với Ấn Độ, thì chúng ta sẽ phải xây dựng cái mức giá nó phù hợp với cái hàng để cạnh tranh được với Ấn Độ. Và hiện tại thì các bạn biết là azacitidine đã có tới 3 số đăng ký của Ấn Độ và giá của họ là cũng đang rất Aber hast du ein internes Meeting oder ein externes? Externes. Ich muss zu Alster einen Mietvertrag unterschreiben. Ich habe eine Mietwohnung gefunden. Okay, sure. Azacitidine, so maybe we have to work again together about the price because Okay, yeah. Azacitidine we already have 3 registration number from India, so we have to compete with the manufacturer from India. So maybe we have to work again about this product. Okay, yes. Let's continue. I marked it yellow. Yeah. You see my screen, right? Correct. I marked it yellow. We can discuss later then via email. Yes. But let's continue with Melphalan. This is a very unique product, I want to say. And I feel Aquila Melphalan is very unique. If you compare it with the competitors and originator product Icaran, then you will see that you would require, it's always a lyophilizate, a powder, and Aquila product is solution for infusion, which has also a long in-use stability with 28 days. Yeah, Melphalan này là một cái sản phẩm rất là Right? có Das stimmt đặc doch. thù. Đúng rồi, yes. Cho nên là cái sản phẩm này thì chỉ dùng để Wurde mir so gesagt.
thì với cái số so with the And- price of 110 euro, is it accepted? Is the price for 50 milligram or for 90 milligram? You know that the which is available in the market is usually 50 milligram. In ở Việt Nam, ở Việt Nam thì hiện tại Medlan đang sử dụng là hàm lượng 50 mg và dung lượng thị trường ở Việt Nam nó vào khoảng 10.000 lọ một năm, 10.000 lọ cho hàm lượng 50 mg. In Vietnam, Mephalan popular is 50 milligram, and the market volume is around 10,000 vials per year. 10,000 vials. Yeah, 10,000 vials. Okay. And the price is for 50 milligram or for 90 milligram? Cái giá này là giá cho 50 hay 90 đấy? Cái giá mình đề xuất ở Dạ, tôi đang đề xuất ở đây là cho hàm lượng 90 mg. Đề xuất 90 mà họ đang để Các bạn không có hàm lượng 50 mg giới thiệu bằng tôi. The price here we propose is for 90 milligram. Okay. That means 50 milligram is sold at approximately 60 euro. But do you have 50 milligram? No, we don't. Yeah, cái không có. But Em hỏi là để định đề xuất giá 50 mg bao nhiêu thì em hỏi là các bạn có 50 mg không không? Yes. Cái gì hỏi đấy là Vâng, thì bây giờ mà không có thì tôi đề xuất anh làm gì? Chúng ta đề xuất theo cái hàm lượng của các bạn có. So we give the proposed price for the product that you have. So you don't have 50 milligrams, so we don't put the proposed price here. okay. We But understand. do you have bone marrow transplant institutes in Vietnam? Sorry, can you repeat? Do you have stem cell transplantation in Vietnam? Something. How many clinics are offering this? cái gì? Tức là bạn có một cái sản phẩm vừa nãy ông nói tên ở Việt Nam không? Thì can you repeat again one more time about the name of the product? Yeah, you use melphalan when you have a transplantation of the stem cells, the marrow bone transplantation. How many clinics in Vietnam are performing this? Hiểu rồi. Cái sản phẩm Mephalan này ở Việt Nam đã có những bên nào phân phối cho anh và những bên đấy là bên nào? Hiện tại ở Việt Nam thì đang có hai cái nguồn chính, một nguồn cũng từ Ấn Độ, từ hãng MQ của Ấn Độ, và một hàng từ nhóm 1 từ hàng châu Âu. Đấy là từ châu Âu. Currently in Vietnam there are two resources, one from India named MQ and one from Europe. Yeah, I mean the disease for which you use the melphalan. Yeah. If you have a transplantation of the stem cells, right? Then you use melphalan. And in Germany, there are maybe 20 or 30 clinics who are performing this. I'm positively surprised that you do this in Vietnam. But do you know roughly how many doing this? Or I just question a bit the consumption. You said 10,000 vials is an annual consumption, and I believe this 10,000 vials is for 50 milligram. If you make a backward calculation to 90 milligram, you can say in the second year you do 5,000 vials. That means it is a market share of nearly 100%. Is this wanted? For me, it is fine. I mean, we can also make a product grow, but is your target 100% market share in year 2? Sản phẩm này thì sử dụng cho những ý là sử dụng cho bệnh gì, và cái là mỗi năm là mình bán được mỗi năm dung lượng thị trường là 10.000 lọ trong cái hàm lượng 50 và có cả thuốc dạng uống.
Nhưng mà sử dụng cho bệnh cho các nhóm bệnh ung thư. 10,000 virus for 50 milligram, and this is used Yeah. for the cancer disease groups, and along with the pillar, the green pillar also. Yeah, yeah. Yeah. Okay, good. Right. Okay. I mean, Amit, what do you think about the price? I think we can accept the price as well in Tuy goodwill. nhiên, Can you revisit the quantity? I mean, I'm a friend of high quantity, but maybe you can check again with the forecast. có một cái thông tin cũng muốn chia sẻ với các bạn là cái hàng này hiện tại ở Việt Nam tuy là có 2-3 sản phẩm, có 3 sản phẩm đã được đăng ký tại Việt Nam, tuy nhiên tất cả đều là dạng đăng ký ngắn hạn, chưa có một cái sản phẩm nào được đăng ký dài hạn, tức là cấp số visa thời hạn là 5 năm hoặc là 3 năm, mà ở đây là đều họ đều xin nhập khẩu ngắn hạn, nhập khẩu nhanh. For the product Befala, we want to share one more information. We think that is also beneficial for you. Is that there are 3 registration number for Befala in Vietnam, but all is quick import, like short term registration. Visa. Mhm. Yeah, short term visa, not long term. So it's a good point for us. And who is it? Is it Sun Run Vaccine? Who are the 3 ones? Để lại đây nào. Vừa đọc mãi là gì nào? Là cái hãng MQ của Ấn Độ, MQ, India. MQ? Mm-hmm. Yeah. và một cái hãng là Lefa của Ý. The Pharma from Italy. Who? The Pharma. Lefa Italia. The Pharma from Italy. Can you put this in the chat, please? Can you write in the chat? What's that on? Đờ chữ đờ thấp. L E R. Pharma. Pharma. Có một thằng của Mỹ. Đây. Senesi Laro của Biden. Nährpharma. Italien. CDC. Can you check the chat spot? Yeah, we can. Yeah, Thank you. Cắm Mỹ. We never heard of that. Đây đây, con này. Được đấy thôi. Nó phải là sản xuất mà. Cái gì? Học thì cũng sẵn sàng. Mẹ đồng ý nhỉ? Xin lỗi nói nhắn xin lỗi nói chờ họ đang chuẩn bị. You are still on mute. Sorry. Can you hear me?
wait for a minute, yeah. Yeah. Wait for a minute, yeah, listen. Okay, Nerpharma is the old Nerviano injectors. That is the side. Yeah, okay. So, Ahmed has an external, he has another meeting, and he asked me to continue, and I'm pleased to continue with you. The price of 110 is doable and it is workable. If you want, we can share with you an executive summary on Nerpharma with its specifics and unique positioning, and that is maybe something which is helping you to position Nerpharma in the market. Bạn có cuộc họp khác cho nên mà bạn ý out rồi, bây giờ chỉ còn anh chương trình ở lại thôi, và bây giờ mình sẽ thảo luận về cái Benphalan. Benphalan thì như tôi nói đây thì sản phẩm này nó nằm trong danh mục thuốc hiếm tại Việt Nam và chúng ta có thể có hình thức nhập khẩu nhanh được và yêu cầu hồ sơ nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều đăng ký 5 năm. For Benphalan, well, this is a unique product, so we can do quick import. Short-term visa is okay. Yeah, it is really a unique positioning of a product because you need to make the dispensing of the bag in a clinic. After you have dispensed the patient in your bag, Yeah. you have to give it into the patient within 4 hours. And you will see from the executive summary, and if you want, I can give you a product presentation on Nerpharma. It's my favorite product we have currently, beside we have the pipeline, but 110 is okay. Yes. And I'm in love with Nerpharma, I mean, as a product to sell. Nếu mà anh cần thì họ có thể gửi cho anh cái thông tin sản phẩm về Benphalan, hoặc là nếu cần nữa thì họ có thể tổ chức một cái buổi thuyết trình về cái này. Yes, please. So if you have information, so would you please send us the in document is okay. So if you need more information, we will ask you. Yeah. Yes. Không dệt vào. Okay, can you check and approve for OEC join the meeting, please? I did. I did already. But It is circling around here. It is good. I accepted this. no, we have just joined in with the computer. So can you accept for joining in the meeting? This Approval meeting, is running. I accepted this. but we're not joined yet. We're not joined. Can you check again? So there's coming somebody else. Abu. Yes. Yes. Who is Abu? Hello. It's a meeting room. Yeah, okay. Okay, good. Good. So Nerpharma is also okay. About Eribulin. Eribulin must be a mistake. Who is doing a such low price? Eribulin is crazy. It's crazy. Ai đưa You know, giá 18 đến là 32 đô lên chứ giá này quá thấp. Thế nên họ Cái này đúng nhầm. Cái này để chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Có vẻ chúng tôi đưa nhầm giá thật. Okay. We will check again about Eribulin because maybe it's quite low, and we will check again and send you the proposal. Yeah. For Eribulin, we are really strong. Just a product inside information. Eribulin was off patent in Europe in December 2024. And the API is very, very complex. The API has 87 synthesis steps. And when we launched Eribulin, 1 gram of API cost us €35,000. 1 gram costs €35,000.
Now you consume only 1 milligram, but you see that the API value with 35 euro is quite high still. Please check again. We have the last line, not the line 7. We do not, I mean, basically we have a concentration of 0.44 milligram per milliliter and we have only 2 milliliter. So that's the last line, but we cannot comply with 32. We would propose a price around 100 euro. 100 euro. Who has registered everybody beside Halaven or beside Isa? Who has everybody registered in Vietnam? Yes, sure. Thì đã chia sẻ là cái sản phẩm Eribuli này thì đã launch từ năm 2024 rồi và cũng để launch được sản phẩm này thì cũng rất là mất nhiều công sức. Thì cái mức giá mà mình đề xuất là 32 euro thì nó quá thấp. Vậy thì đang đề xuất là 100 euro. Cho nồng độ nào đấy ạ? Cho 100 euro for 0.88 or 0.44 milligram. For which The line 8 for 2 milliliter. 2 ml. 2 ml. Thế cái bốn Hiện tại ở Việt Nam thì cái giá bán cho hàm lượng 2 mg, giá bán tại bệnh viện 2 ml. cũng chỉ khoảng 100 euro. Cũng chỉ khoảng 100 euro. Vậy thì chúng tôi không thể nhập với cái giá đó về để tôi bán được. Nếu cái giá tối đa mà chúng tôi có thể làm nó vào khoảng độ 40 đến 45 đô. For Eribulin, now in the Vietnam hospital, we also sell with the price of 100 euro. So for this product, we only can do around 40 to 45 euro. For Who is doing this price? I mean, then we will not be competitive enough. But who is the competitor for Eribulin? mình đang phải cạnh tranh với những bên nào về cái sản phẩm Eribulin này? Phải cạnh tranh với mặt hàng từ Italia. We have to compete with a brand from Italy. Who is it? Who's the Công ty brand nào in này? Italy? Thằng này biệt sử gốc sao ấy? Esai nó phân phối tới con sản xuất thì ở đây là vẫn nấu những một hết. Halaven của BSP Pharmaceutical. BSP Pharmaceutical. BSP. Pharmaceutical. BSP is very, very expensive. Yeah. BSP is very, very expensive. BSP is rất là đắt. đắt thế mà nó đang It's only BSP in the market. BSP đang bán với giá là có khoảng 100 euro thôi cho hàm lượng 2 ml. BSP is sell Eribulin here in Vietnam around 100 euro for 2 milliliter. And who else is there? Yes. Who else is there in the market? Who is only BSP in the market? Only BSP has a MA? này có ai khác không? Có một cái nữa của Anh. Tuy nhiên thì cái hàng ấy lại không thấy xuất hiện trên cái dữ liệu nhập khẩu về Việt Nam, mà chủ yếu là cái hàng PSP của Ý thôi. Còn một cái hàng nữa của Anh. There are another from England. Sản xuất là Esai tại Anh. Esai của không anh ơi. Hiện tại đang lưu hành là chỉ có hàng BSP của Ý thôi. Của Ý. Còn Esai là cái nhà đóng gói cấp 2 secondary cấp 2. Và chỉ có vậy, đúng rồi. Tóm lại là chỉ có một cái sản phẩm. Một sản phẩm duy nhất. There's only from BSP. Only one from BSP. Okay. Và mình muốn cạnh tranh với họ, bắt buộc chúng ta phải rẻ hơn họ. We will look. I mean, you and I will look into this again, but that for me does not make sense. But we will look into this again. Yeah, you and I. Yeah. Mình sẽ xem xét cái vấn đề về Eribulin này và mình sẽ thảo luận với nhau sau. Ok. Sang cái phần thứ hai là về kỹ thuật ấy. Thì chúng tôi có một số câu hỏi và bạn có thể trả lời được chúng tôi. Để mà nhập khẩu vào hàng vào Việt Nam ấy, thì những cái sản phẩm sản xuất tại Đức hoặc là các nước khác ấy, sẽ được đánh giá độ ổn định Zone 4B. Thì không biết là những sản phẩm của các bạn đã được
dữ liệu ổn định. Zone 4B chưa? Normally, when the product import from Europe, people will care about the zone 4B. Zone 4B data. So do you have a Yeah. zone 4B data? For the most of them, not for all, because bendamustine and melphalan is a cool chain product. And with cool chain you have 2 to 8 degrees, and for that we don't have zone 4 data. Zone 4B we have for azacitidine, for eribulin, for these two products we do have it, but not for bendamustine and melphalan because it is cool chain. Sure. Zone 4B có cho azacitidine và eribulin, còn bendamustine thì không có. Chắc chắn bởi vì cái đấy không phải nó đang bảo quản lạnh. Thế là nó có hết rồi rồi. Nếu zone 4B do Azac và eribulin thì ok, bởi vì hai thằng này đang bảo quản điều kiện thường. Thì ở Việt Nam phải có zone 4B. Điều kiện lạnh thì ok. Melphalan thì không cần. Vâng, Còn eribulin là cần đúng không? vâng. Thì nó đã có rồi đúng không? Azacitidine này. Azacitidine và eribulin là có rồi. Ok. Dữ liệu lâm sàng đầy đủ thì có sản phẩm nào có được nghiên cứu dữ liệu lâm sàng không? Or do you have any product with the full clinical data? Có Melphalan này. What do you mean with full clinical data? Or generics? What do you mean? I mean, we have developed the product according to European standards. So what do you mean with full clinical data? We have registered a generic application in Germany for all of the products. All are registered Anh ấy bảo là in Germany. tất cả các sản phẩm đều đã đáp ứng tiêu chuẩn của châu Âu rồi, thì mình muốn cái dữ liệu lâm sàng để làm gì với Lý giải mục đích là, ví dụ như cái mặt hàng Melphalan này là hiện tại là chưa có cái thuốc bây giờ gốc và NM vào Việt Nam, và chưa có một cái số đăng ký nào được đăng ký dài hạn tại Việt Nam. Và nếu mình muốn là công ty đầu tiên để đăng ký tại Việt Nam cái hàng này thì chúng ta phải cung cấp dữ liệu lâm sàng thử trên người. Em sẽ ký thử thì nói rõ trên người không nên để dịch không đúng mà nó không đúng. Melphalan, we checked the data and we see that there are no long-term visa for this product. So now we really need the clinical data that try on human body. Already tried in human body. So to serve the purpose so that we can get a long-term visa. Maybe I misunderstood. So we have proven that this is a generic and identical to Alcaran. Alcaran is a brand. Alcaran is an old Glaxo product which is marketed now by Aspen. And we are generic. We are, from the working mechanism, we have proven this, that we have a generic product. I don't know what you mean. Maybe you could specify this in writing, what is really needed. We have a dossier, NTA dossier in a CTD format with module 1, 2, 3, 4, and 5. And this is what we have. We have proven this as a generic in Germany. We have a CPP and the marketing authorization. Anh bảo là có thể cái mình sẽ trao đổi qua tin nhắn. Tại vì anh cũng đang không hiểu cái clinical data này là cái gì. Nên mình sẽ check sau. Chắc là xem. Yeah, okay, so we will discuss this. Các bước tiếp theo mà chúng ta tiến tới cái việc mà hai bên ký thỏa thuận hợp tác thì về phía các bạn này thì các bạn sẽ bình thường quy trình khi mà làm việc với một đối tác từ một nước mới thì các bạn này sẽ qua những bước như nào. Bạn đề xuất các bước chúng ta sẽ làm việc như nào. Thì đầu tiên là ký cái thỏa thuận MOU, sau đó là trao đổi chia sẻ dữ liệu, tài liệu sản phẩm là như nào. Bình thường như để hỏi là cái cách của nó như nào, không thì mình đề xuất cái cách của mình. So for the next step, if we meet, we have deal together. So what is the next step we will do to work together? Like we have to do the MO agreement,
or do you share the information about the product or something? We just want to know about the process that you will do for the next step. You're muted. Sorry. I will summarize this meeting. You add or correct me so that we are on the same level. Once the commercials are approved, we give usually our partners a review to the dossier. As we have not really yet submitted all of our products in Vietnam, we need to tweak the European CTD into an Asian CTD dossier, and I must admit we are not really experienced in converting a European CTD into an Asian CTD. There we would expect your lead and guidance. It is only about formatting, right? Then we can check also the dossier whether it is in compliance with Vietnamese requirements. For example, you mentioned with the Melphalan, with the full clinical data, you check the dossier, you make a gap analysis, and then you say we are missing ABC 1, 2, 3, or that is fine. And then we go into the agreement. However, we need to evaluate internally with whom we partner. For us, it is not important signing an agreement. For us, it's more important signing an agreement and bringing the product to the market with a strong partner. And we are looking for the local hero in Vietnam. Yes. And the decision for that will be made around CPHI, so that maybe at CPHI we can sign the agreement with the local hero we want to work with in Vietnam. Thì chắc là để mà mình có cái thỏa thuận với nhau ấy, để đi đến bước tiếp theo đây, thì bước đầu tiên chắc là sẽ cần phải đăng ký để làm CTD, để nộp CTD, xong rồi đăng ký ở thị trường Việt Nam. Thì làm sao để có thể đáp ứng được những yêu cầu của thị trường Việt Nam thì họ sẽ cần bên mình hỗ trợ các thông tin và ở thị trường Việt Nam, và sau đấy mình sẽ ký hợp đồng xong thì mình sẽ tiến hành lên đơn và đặt hàng, gửi hàng sang thị trường Việt Nam thôi. Thì bây giờ thế này nhá, về phía tôi sẽ đề xuất những các bước tiếp theo như sau. Một, đầu tiên là chúng ta sẽ ký cái thỏa thuận về hợp tác hai bên. Đó. Hai nữa là trong cái thỏa thuận đó chúng tôi sẽ đưa danh mục những mặt hàng mà chúng tôi quan tâm và sản lượng cũng như giá chúng ta đã chốt với nhau. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ gửi cho các bạn một cái checklist về hồ sơ. Checklist hồ sơ, trong cái thỏa thuận đó sẽ có cái checklist hồ sơ, những cái hồ sơ mà nhập hàng để đăng ký tại Việt Nam thì có yêu cầu những cái mục checklist hồ sơ các bạn cần cung cấp, thì các bạn sẽ phải rà soát lại cái hồ sơ dữ liệu của các bạn theo đúng cái checklist đó, và chúng tôi sẽ kiểm tra cái dữ liệu đó nó chuẩn đúng với yêu cầu của phía Việt Nam thì chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký. Nếu như đăng ký dài hạn thì dự kiến nó sẽ mất khoảng từ 18 đến 24 tháng. 18 đến 24 tháng để có số visa. Còn đăng ký dài hạn, ngắn hạn, xin số quota, ví dụ với trường hợp của Melphalan thì dự kiến thời gian đăng ký khoảng 6 tháng. Okay, so about the process, if we want to share about our process here. So if we have due together, now we will sign a agreement, cooperation agreement together. In the agreement, we will list the product that we interested, about the quantity and the price also. And the second step, and we will send you the document checklist that you need to provide us to register the product in with the government. And for the long-term visa, it will take around 18 to 24 months to take. And for the short-term visa quota, it will take around 6 months. 6 months. 6 months. Yeah. Yeah, like Melphalan, maybe Melphalan we will take the short-term quota. Yeah. Yeah, all right. Sounds good. Yeah. Let me summarize this, and then Ahmed will follow up, or Ahmed and I will follow up, and then maybe by end of next week or beginning of August, we can have a next conversation. Okay? Sure.
thì anh ấy sẽ nốt lại thông tin và mình có thể tuần sau mình sẽ có thêm một buổi họp nữa để follow up với nhau. Ok. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Buổi họp này rất tốt. Yeah, thank you so much for your time. We have a very Thank you also to the meeting. team. Yeah. Yeah. It's a pleasure meeting you. Thank you to all of you. Thank you very much. Have a good day and a good weekend. Goodbye. Yeah. Okay, goodbye. Bye bye. See you. Hai chị em thì lớp học tiếng Anh đi. Tiếng Anh này, có chuyên môn có gì sai. Em sẽ không có bảo là em sẽ ra đọc một số phần định nghĩa cái bảo mật. Nội dung bảo mật à?